foundry. In places there are masters and apprentices, and one develops one's skills by relying upon the master there too. And so also when traveling, we rely upon a guide who knows the way, just traveling ordinarily from place to place, from country to country. And so in the very same way, when all of this is essential in the mundane sense, it is all the more critical in the supramundane progression and development from prevention of future rebirths in lower realms to the assurance of good fortune and rebirth in the heavenly realms, and then ultimate deliverance to the state of Buddhahood. This progression is possible only by relying upon the Guru. Without the Guru, then this development will remain incomplete. Then susu genjone susu be jorba jibu netan yakbo yuna and sulu mochi chi rugu yuwaina and tunjin sangbo chen be yubo joya nam devo chen joya tabshi ganga chen ro tugu doas tennashi and rangi 신이 dinjuge okay 신이 dinjuge and de ro töbatan ni samba yakbo yuna and sanje ga sala joya la and susu yuruwatan. Now, just as a wealthy person who lives in a comfortable place and has all the resources they need, when they choose to travel, will be able to find a means for travel that is easy for them and comfortable for them and quickly delivers them wherever it is they wish to be. In the same way, when we rely upon the spiritual teacher through listening and through contemplation, then we may quickly find the state of Buddhahood. We may do this more effortlessly, more swiftly with the reliance upon the spiritual mentor. And so for this very reason, the text itself, the great treatise on the stages of the path to enlightenment, opens with the proper way to rely upon the spiritual mentor. This is how it opens the gate to a progression to the state of Buddha. 아니 담보 좋아지 뭔도 다리 치고 좋아 무시 아니 남들도 양술라야 아니 주도 아니 지금 뭐 제야로 소보데 되데 어디데 숨이고네 방에 시기 열어서 Now, following the division of this section according to the swift path into the formal meditation session and the period between meditation sessions. The formal meditation session, has the component of preparatory practice, which is followed by the actual practice. These are two steps employed in one's actual practice, and then that is followed with dedication, the third step. So these three are present in the formal meditation session. 거의 다 너무 좋아들라 양 좋아 다다다 고라시도는 저게 추투스 당원이 저게 자리 쳐들은 저게 추투요 당보들라 내가 제대로 제가 무슨 투지 된장 봐스 당보체 이거 최고 이유는 그게 제대로 想봐서 숨바 된 대화를 두는 로남나는 최대대도 제 봐서 집어 소신 세대 뭐가 사장이 내 뒤봐 These preparatory rites are cleaning your room and arranging the symbols of enlightened body, speech, and mind as the first. The second, obtaining offerings honestly and arranging them beautifully. Third, adopting the 7-featured sitting position of Vairochana on a comfortable seat, after which you take refuge, develop bodhicitta, and so on, while in an especially virtuous frame of mind. Fourth, petitioning the merit field. Fifth,
offering the 7-limb prayer and a world mandala, practices that contain all the key points of accumulating merit and self-purification, and 6th, further petitions which follow the oral instruction and dedication. 뭐야, 나한테 그 상고대 아니 지도체지 무슨 도지 땐 잠바스 아니 다 말한서 당고 수수기 거기 튠 대벌어 튠을 대야 내가 한테도 지도를 쳐버려 아니 지도체는 땐서 좀 내가 치고 내지로 오늘 제가 내가 당고대 아니 랑기 내가 지도를 쳐봐 당 아니 무슨 도지 땐 잠바한테 꼴라 오 셰된 저 당고 나를 열어서 저왜 쳐투만 당고대 Of these 6 preparatory rites, practices, the first, cleaning your room and arranging the symbols of enlightened body, is to clean the space where you will engage in formal meditation, your formal practice, to clean it, and then to set out one seat, and then arrange the body, speech, and mind in an attractive way. So this first preparatory rite involves all of this. 뭐야, 딱 제대로 치했어야 된다. 제대로 치해 가리를 치고 유명해도 된다고 그 상황에서 진짜 보면 없잖아. 그렇사로와 제가 제대로 치했어야 되는 치기 때문에 제대로 치하다 난셈을 제대로 치해 니가로 고고로 해서 Last week we began this section, a description of what cleaning entails. One cleans the external environment as well as one's internal mind. 뭐야, 딱 치기 제대로 치했어야 돼. 수습은 내가 소바는 지 고유다. 아니 둘다 간다고 가리는 둘다 간다 제대로 치해야 돼. 지도를 쳐야 되는데 지 고유 지도 쳐야 되는 게다 너 튠을 대야 있는 수습을 튠 대상 내가 한테 나는 아니 지도를 치는 쌍맛이라고 그래. 아니 대나신기 지 고유다. 아니 때때도 강가래 간다르게 지도를 쳐봐이나 아니 간다라는 공부 편시해봤다. 편시해봐 나신지 아니 지금 랑게 튠도 뷰다고 영하게 개발시다 열해서 The external environment is the place where you will engage in the formal practice and its surroundings. So the temple and the environment, or the altar and the room in which you are meditating, when that space is made very, very clean, then there are benefits that one finds as a result, and one also has success in their practice as a result. 뭐야, 나 그냥 저 굴롱듯이다 개천부 차들 굴롱부터는 반대하는 내 제바디 지도를 제바도 가르치셔야하는 제바디기 아니 그 디버기 줄라 만들어 지 개와기 줄라 줘야 되는데 용해디 아니 굴롱이 제바기 용거를 제가 굴롱이 제바기 돈에 지금 랑이 세대기 돈 또 세대기 또그 담는 돈도 송한다고다 아니 지금 라디오 이식 삼로고 원도 교류에나 아니 개월을 줘야 시작하고 디베 줄을 줘야 내가 요래 내 마음에 뭐 굴른 거 돈에 아니 지금 랑이 내가 지도를 치네 아니 왜 소신 그 세다가 소신 세다베 편돌아 아니 내가 지도를 제봐도 될라 때는 아니 랑이 튠도 배 어제 내가 요약이 되게 굴른 삼로 당샤이나 아니 가다를 고유 지도를 제봐도 되니까 계획을 대외교를 두고 동의교를 두고 말해서 Important necessarily is the intention at the outset of the practice. As one begins to clean whatever the space one is cleaning, the intention is set so that the process of cleaning itself doesn't conduce to any form of negativity, but rather is conducive to satisfaction and its cause, virtue. So this is the intention at the outset, and it makes the difference. For as one cleans one's meditation space and does so without thoughts of fame or the resources that one needs, but rather does so that one may develop wisdom and avoid non-virtuous activities and may successfully supplicate the merit field in that space and conduct
a successful and productive formal meditation in that space, when this is the intention and one cleans one space, then that will be a cause for virtue, which then leads to satisfaction. 뭐야, 난이 셈나 지도를 치셔야 돼요. 그러나 제가 셈 지도 치시면 나는 셈나 지도를 치고야 가리어서 나는 셈나라 아니 유모다 레니 여러분 어디 다 지도를 치셔도 차 아니 매버 쏘고야 돼. 아니 셈나다 지도를 치야게 치서기 가리를 치고서는 레다 유모니 다 니모디기 하나도 셈나도 니모디기 레사교 생팅을 열 진짜 되게 바자디요 바자 디다 니모디기 아니 남지마도 하나도 동에 치기 간다 룰을 맞대와 셈을 맞기가 차야다 아니 집하게 지금 랑게 내 걔네도 시행을 줘야 뼈를 듣는 손을 깨야로 소바도 저가가 아니 레다 니모니 치기로 제가 니 As for the application of the idea of cleaning to one's own internal mind, the idea is that the mind is defiled by mental afflictions and karma. Both of these are present in the mind and must be eliminated. So this is the detritus to be eliminated from the mind. And so one cleans in this way with this in mind. The mental afflictions lead to negative, destructive actions, and these remain in the mind as latencies. And then they condition or determine one's future experiences of satisfaction or dissatisfaction, pain and pleasure. They determine what sorts of rebirth one takes, whether one takes a rebirth in a challenging, painful place in the hell realms. The cause determining the place of birth and the experience there is the mental afflictions and negative actions. And these are to be eliminated from the mind. 뭐야, 나 쟤는 지금 지도를 제거할 때는 또 나나 먼저 배시해서 저거지 아니 지 고유다 내가 지도를 제가 배시도 전 세계열 되게 지도를 제거할 때는 아니 직 밖에 단다 보더라 아니 지도를 제백이 표현 중앙인데 여러에 아니 간데스 여러스는 다 되게 담주셔야 된다라 아니 바발람 중생이 아니 담주디 여러스 바발람 중생이 아니 내가 지도를 제발라 때네 아니 다저도 고만 토바 어디 누구디 뺐잖아 수고 여러에서 무슨 Now as we consider cleaning the space, and we mean especially the external space here in terms of the example we use to illuminate the benefits that come from cleaning one's space. Think of the vihara, the temple, the grounds that may be cleaned, one's environment. And from cleaning one's environment, consider whether you have experienced some benefit from doing so. And then remember the story of Pantaka, who cleaned the vihara, and by doing so, ultimately achieved arhatship. 딱 그냥 바발 남중세 대 그냥 남링 토베 대야 그냥 신 레집체와 공부 뛰어 근데 이제는 그냥 바발 남중세 명 토베 대 저런데 손은 진주 그거 공부 뛰고 근데 명이 차네 안 걸어 바발 남중세 명대 대신 다ጆ래 손 Chuda Pantaka's very name came from the cause of his ignorance and his stupidity, which was the presence of karmic obscurations in his mind. They caused him to be very foolish, very unintelligent, and he was said to have very little merit, and for that reason, he was given the name he was. 되다 권한게 그래서 단주다 간다 권한 당고 밤에 그 로존 때네 난 로존 때버려 로존 때네 권한 로존 주는 고마템 타마 리젤라니 단 지루무디 버 리젤라니 랍주네 권한데 남주는 람마토네 아니 고조게를 다 타마 권한 비자달라치 비자게 아니 권한을 지 제라비에게 깨와 이유다매
근데 다제제는 철라베 개와 여바다 아니 그런 철라베 고투는 이야기 걔네라 마토고 타마 아니 좀 내대랑이 달라고야 돼 대지를 뷰티 요래서 The story of Chuddapantaka tells of first his parents attempting to educate him and failing, at which point they asked teachers of the Veda to attempt to educate him, these Tirthikas who provided instruction in the Vedas. They also couldn't educate him and expelled him. And so in the end, he had to visit his relative, his brother, and his brother practiced and was accomplished in the Buddha Dharma and examined his younger brother, Chuddapantaka, to find whether he had the good fortune to eventually be instructed in the Buddha Dharma successfully, and found that that his younger brother did have that fortune. And so he began to attempt to educate his younger brother, but ultimately also failed. And in the end, it was the Bhagavan Buddha Shakyamuni who was able to educate him. 뭐있다 나 그런 가르쳐를 쓰다면 그런 당고 참석 너는 제가 따네 가게 공마주는 비자로와 주요 남백이 결혼하는 쇼네 그런 지들 달라마도네 아니 다 담아 못오는 그런 남백 가게 결혼이 내내 파 칠 뜻이야 그런 이야기 아니 그런 디젤스라 선법하는다 나 가르쳐를 배내기다 선배시고 파다 그런 식으로 무대를 가도되라는 좀 내리게 팬다 그 명문에도 보면 람바 제가 람바와서 좀 내리게 권한들 팬 람바와 저랑 가르치는 뭐고요 좀 내리게 투어도 나오는 권한을 낸데는 아 캠프 매종 캠프가 앞에 뭐 잡질을 주의 잡질을 되는 것도 비죠 다만 비인데 결론은 될 주의 본질 비죠 다만 답신이 도시는 좀 내려 쉬어를 해서 Pandaka, Chuddapantaka began his studies with the Brahmin, and they expelled him. And then he moved to study the Buddha Dharma and was ordained. And then his preceptors looked to find whether or not he was educatable. He wasn't. They found that he wasn't. His brother found he wasn't. So he was expelled from the vihara, the grove where they were studying, and expelled in that way. He was very frightened and depressed and wept. And the Bhagavan approached him, found him there, and asked him, Pantaka, what happened? Why are you crying now? And Pantaka replied, I have been humiliated by the Brahmin, I have been humiliated by the ordained Sangha, I have been expelled now, and expelled by the Brahmins, now expelled by the Buddha Sangha. What's left for me? 뭐에 좀 내리게 그러나 다른 지난게 비자 나 그런 조주디 아니 그 만난 신체는 기진 참여순도 초사요 말에 아니 진소 팔인도 들어야 하고 걸러비요 말에 너 매버 인디 아니 건조기 지랑 간다를 이 람라버 지랑 마신 바레 잠시 전에 관도 람나 걸러비요 말 저는 근데 인디 아니 건조 라마도 많이 제가 제제 참여순도 초사바이 아니 진소 팔인 들어라 바이 지랑 내 지랑 로 두고 지랑 내 라버는 저는 이 베이스 준비를 맞춰나 해서 The Bhagavan said to Pantaka, you studied with your relative, but your relative hasn't practiced for 3 incalculable eons and consummated that practice, nor has he perfected the 6 perfections. And so because he hasn't yet achieved this, he was unable to educate you. And the Brahmin too were unable to, for they didn't have the merit to do so. However, I have completed 3 incalculable eons of training and the 6 perfections, and I will be able to educate you. Now, will you listen?
아니요, 그런 게, 좀 되게 많이 좋아하는 여들은 내한테라야. 내 저도 그런 게 러브기 두살 러브기 인베스트 좋아하는 그런 내한테 당아 아니 간절 나한테 공부 시도 뛰고 배워 시도 배워서 무슨 거를 공부 시도 뛰고 손놈 친구한테 이 간데스로 그래서 야 좀 되들이야 그런 게 대야 요거는 좋아시거래서 아니 좀 되겠다. 근데 내한테가 가르쳐서나 아니 저랑 나 이 랜드 특징이죠. 다 간다 집어쓰기디 아니 강이 집어니 있어. 일단 먼저 빼는 먼저 지도 되게 집어서도 좀 봐. 이 파고 많이 봐. 수수 기호절로 집어려고. 아니 집에 집어서도 아니 보고 집에서 보고 생기라 집어되게 아니 가르치르스나 수수 캐 루부 임바 캐 만에나 아니 딱 뭐는 집어레스. 거기 말 시기 매나 시기 요슈요 말로 매시 현상 말로 손은 중앙에서 디리 아니 저랑 내 집어 야가들레스 제가 저랑 단계 러비에 저랑 야 쇼스 나니 좀 되게 콜이야 티 아니 좀 되게 보라는 쇼사데 티 아니 티는 콜이야다 아니 당고도 가릴라 그래서나 두방 티마방 세비다 시기 코로나라 아니 라는 코로나다 코로나데 시기 시행하게 된다는 레집 장주 내 집어 장야 된다는 거탑 당고도 가린다는 것은 아니 결혼도 둘러가는 결혼도 양 초야만 소리 좀 치러 샵자시로 비기로 어디 샵자치다 따야 돼 땅주 아니 결혼도 아니 걸 뒤방 팀방세 체이들 랍주고 대해서 Now, the Bhagavan asked Pantaka, will you listen and are you able to attend to what I have to say? And Pantaka replied, I'm exceedingly stupid. I'm the least meritorious of the least meritorious. I'm the lowest of the low. And the Buddha, Bhagavan asked again, and Pantaka replied that way. And then the Buddha replied, the Bhagavan replied, you, Pantaka, have recognized that your foolishness. Now, when children between themselves commend themselves for being wise, they're actually foolish. Now, you have recognized that you are foolish, and in that there's great wisdom. So there is a method for educating you, and will you follow it? And then he said, the Bhagavan said, recall this, abandon dirt, abandon stains. Repeat this. And the meaning of this mantra to be repeated was abandon the karmic obscurations. And so to begin this process for Pantaka, the Buddha asked him to polish the shoes of the Sangha where they took them off outside the vihara. And then the Bhagavan said to the Sangha, allow Pantaka to polish your shoes, and as he does so, repeat this verse, abandon dirt, abandon stain. 제가 다 그런 게 좀 되게 송원만 신체는 책이 칼을 간들지 아니 결혼이 샵자들 하면 치고 있는 뒤지 아니 뒤지 뭐 먹어는 책이도 그런 걸 내가 중을 해서 And the Sangha did repeat this and allowed the Pantaka to polish their shoes, and through this, Pantaka gradually came to have memorized the verse, abandon dirt, abandon stains. 다치들로 보이는 되는 좀 되겠다. 저는 한국 치고 말해 다 걸어야 권해줘 빠르야다. 나지랑 함께 샤시 나지랑 둘라가는 걔들치 지들 치시오. 둘라가가 제들치 아니 간데도 못되는 치시오. 아니 어디 그런 게좀 되게 소원하시 이제는 왜 둘라가 제들치 참에 제가 좀 친구지 제발 이네 그런 걔들 지들 많이 개차도 둘라강에 예리만 차도 유엔들 밖에 안 보여요. 유엔들 차도 예를 괜히 장들 좀 되게 진리가 그런 거 걔들 제치들은 뒤에도 마야 좀 되게 쭉 되는 게 열었어요. 난 그런 게 이네 빌려볼까
지금 거기에 나간다 이렇게는 맞지가 좀 내게 가시 좀 아니 걔들 좀 전부 제가 인상 아니 전부 제가 뒤지 유를 못 먹어버려 그런 게 승리를 너를 맞아 승리가 된다 돼요 아니 그런 게 시험을 좀 해서 Pandaka came to understand the verse, or rather understand the words of the verse. He was promoted by the Bhagavan. He no longer needed to polish the Sangha's shoes. He was allowed to sweep the Vihara. And as Pantaka continued to sweep the Vihara, the Bhagavan and Pantaka did so with great diligence and great effort. As he did, he would clean one half of the Vihara, and then as soon as he finished, by the power of the Buddha, it would fill again with dust. And so he'd move from end to end, continually cleaning. But he did so with great discipline, repeating that verse that he had learned, and in time he realized the deep meaning of the verse. 되는 그런 게다 남시세는 그런 게 전달이 간대시 무슨 그런 게다 좀 내리기 뒤고 전망봉세 되겠니 전달이 간대지나 선은 도과사 아니 도과사도 그런데 뒤에다 자야 뒤 차거든 자야 원인이 뒤에 있는 면에서 그런 선은 도과사네 뒤에 많이 봐 남기 뒤에 차고 이거 봐도 그런 게 아니 하고 와서 해서 And as he swept, he contemplated the meaning of the verse, abandon dirt, abandon stains. He was uncertain what it really meant, whether it meant truly the external dust and dirt, or whether it meant instead internal attachment, he thought perhaps. Is it internal attachment itself that is dirt here? 나 그러는데 아니 네 된지 삼로 코드서 말이 그런 뒤를 냠돌았다 직라 보고 봐 랑기 아니 직 나이 감삼배 셈나를 제네 딱 간다 그런 측지 숨지 아니 직 그런 당고지 달라 먹어도 돈 시험에 측지로 될 숨이어래 너 그러나다 이 측지 숨이어래서 Now, as he contemplated this, uncertain about the meaning, an understanding occurred to him. An understanding of the meaning occurred to him, and in the textual tradition here, we have 3 verses attributed to him that are an explanation of the meaning of the Buddha Bhagavan's verse. 다들 도그나가 직급을 거두고이나 남들은 아니 어디나 측지를 가르쳐서 도그나 순간적으로나 뒤뒤 되자되니 사두민스 뒤뒤 되자민디 뒤지민 개거다기 뒤뒤 빵내니 대다 대시 때나 바위교 소측 되자는 자는 측지 당부도 되래 다디 나신 끝자리 니버들은 뒤뒤 셰담 디니 사두민 뒤뒤 되자민디 뒤뒤 셰담민디 아니 뒤지민 개거다기 뒤뒤 빵내니 대다 대시에 때나 바위교 아니 디나시 때문에 잡아라 때문에 자네 뒤뒤 timu tini sadu means and duty timu mingde sadu mean kebatagi duty paneni teda deshetena bayu gyurus all to sum la jana and sigi sum the brown lord lamu shimba chumon hesun. Now these 3 verses interpreting the meaning of the Buddha's original verse are found in the textual tradition. And the first verse reads, here, dirt is attachment, not dirt. Dirt is a name for attachment, not dirt. Scholars reject this kind of dirt. They scrupulously follow the Sugata's teachings. That's the first verse. He applied attachment or interpreted dirt to be actually attachment. In the second verse, here dirt is hostility, not dirt. Dirt is a name for hostility, not dirt. Scholars reject this kind of dirt. They scrupulously follow the Sugata's teachings.
there he applied or interpreted dirt to mean also hostility. And then he went on to interpret the verse and found here dirt is benighted ignorance, not dirt. Dirt is a name for benighted ignorance, not dirt. Scholars reject this kind of dirt. They scrupulously follow the Sugata's teachings. And this interpretation and understanding came to him without any instruction apart from the original verse itself. 뭐 세상다 그런 게 아니 딱 가진 뭐만 딱 당골라도 그런 게딱 뭐 두고 지는 책이 책두니 너는 말해야 제가 그런 거다 제가 장을 또 비하니 딱 니모 무슨 뭐심 같은 뭐심 맞을 때 책만 보는데 그런 걸로 레버도 가르치는 중에서는 내게 제가 다 연데 아니 다치 버스미야나 아니 지금 거야 들어간가 영화에 여버리 배드 숨이 열어서 Now, for Pantaka, who originally was incapable of memorizing two sentences, how did it happen that he was able to eventually memorize a verse and then penetrate its meaning and come to a deep understanding of it? This was possible because he purified the karmic obstructions that had prevented him from being able to memorize texts, from being able to penetrate their meaning. 또 시다디 책이 대 도구 책이 아니 다주 대주나 다 산지 간나는 대책들도 이 도구는 대주나 수 책이 거대버지는 수 수에는 숨어레스 근데 두유나도 수족이 냠내는 진행이 보이나 아니 여기 돈 많이 지모와체 아니 대주나 가려서나 뒤에 사두이 많이 되자듯이 지금 올라도 아니 뒤에 사두이 많이 셔단 뒤에 사두이 많이 뜨문듯이 무슨 가족 가율 당시에 그 거대보다 는 야는 딱 되고시는 독서가래서 The original verse is the very word of the Bhagavan, the very instruction of the Bhagavan, and then made easy, made practical, and made understandable is its interpretation or presentation in the Shastra. And the Shastras are commentaries that interpret the meaning such that practice is made easy for those who refer to the Shastras. So here in the Shastra we find that dirt is attachment, and dirt is hostility, and dirt is benighted ignorance. And this is the appropriate interpretation. 모두 스타디 보자 반절래 다디 전에는 고난다 바벌람 좀 받이 가르쳐르스나 다 바벌람 좀 받이 제대로 제발할 때는 라지로 고만토 고 안에 강사 기보다 파바차와 제가 대대 인도도 다디 고난기 콜 때지나니 시디 물리고 탐세다 아니 결혼조인 바이나양 콜 뒤 다시 고 직시고 교고 오모티고 지금 마신 것들이 인도 좀 많은 콜을 지워지겠다 메라탄 거를 참여 지고를 메라탄 게 요레스 제가 대대 땅에 요인도 좀 내디게 거기 윤내디 신기 시비 치도라니 고나마 가르쳐 줘서 내가 방법을 가르쳐 줘서는 아니 결혼만 최대 줘다 그런 결혼만으로 최대 줘다 결혼만 돼 최대니들아니 결혼 밥을 놔주 땅 공가오이다 좀 내리고 서면은 공가오를 산이 남중 아니 밥을 놔주 봐 아니 결혼만 될 최셔가 땅 그랬다 결혼도 막에 결혼만 될 다와다 최셔가 그래 어디를 부르던데 밥을 놔주 땅을 해서 Chuddapantaka cleaned the vihara and through this practice achieved arhatship. And with the achievement of arhatship, he became a holy being. And he became a holy being after the setbacks of having been expelled by the Brahmins and by the monks and abused and called foolish and stupid. And it was the Bhagavan with his understanding of the minds of others that allowed for the development in Pantaka. And with Pantaka's achievement of arhatship,
the Buddha chose to assign him to instruct the bhikshuni, and instructed Ananda to send Pantaka to provide instruction to the bhikshuni who were gathered for the Dharma instruction. Oi, 아니, 바바 남중도 고랑게 양 좀데디게는 고랑게 시다 이걸로. 연대디 요거 잡을 치도 숨고 이버도 고랑게 시에네 고랑게 들려들라는 최송자들하고 고랑 라소 캔네바 레스직제. 담마게 최 송사기 개놈만 되나라 최 개바치 못 되는 숨고 되는 순간을 넣더니 개바 망고 이거 이들 고속이 딱 아니 거기 개론족이 먼저로 배선나진 지가 마신이지 먼저로 최대니 땅송 삼을 먼저로 배 최수 삼을 아니 고속 마가와 체네 아니 가르쳐서도 아니 고속 가시기 아니 고속 최 바발람 주발로 최송도 슈비가와 슈비도 하장 토부제 적 아니 야자사 견자 매버지 아니 되게 토부적 다 가시기 치료를 봐 동남 때도 이해를 와서 동보디 이해를 아니 동 이해도 자가다 동 친구를 아니 이해를 배산이 만들어 최대니 배 시우도 시수고 배 시우지 배기 위해서 아니 최내가 영화이는 배라지로 고한 토배 시우요 잡아 배 친구체 내대체를 딱 내대체 아니 다 간다 된다 도도 가서 결혼만 저거다 고도 밥을 남중로 연대에 봐도 시기여 봐 어디 마시면 가나 아니지 딱 거기 결혼도 결혼만 때 최 마신이 취세가 땅서 따지만 다른 것도 만들어 배 시위 체수 마음을 때리 마셔야 된다라 아니 먼저 다른 것도 가나 못 참아서 서울에서 아니 대대전 가시기 치료를 배 미망고 누가지 가시기 배 죽사기 수료도 도이제 대대전 다리 체를 해서 The Chuddapantaka recognized that in the assignment, realized that in the assignment, the Bhagavan was really extolling his virtues, those that Chuddapantaka had newly come by, and that the Bhagavan was praising him. And so he accepted the assignment. And when he did, the bhikshuni thought to themselves, among all the scholars who are so knowledgeable of the three baskets of the Buddha's teachings, they've sent this fool to us to instruct us. And they resented that and thought it was a mockery and a humiliation. And so several of them arranged a throne for him, but made it ludicrously high and didn't include stairs. And then others went out into Shravasti, which was at that time in India, a big city. And Bhikshuni went around telling the villagers, there is a scholar coming who will expound the Dharma, and his learning is extraordinary, and you must come to this event. And so some of the nuns, the bhikshunis, feeling as though they were humiliated, made a mockery of by the bhikshus, arranged this in order to embarrass Pantaka. 도대체 내가 산이다 바발람 주반 소년의 배계로 소년의 배 소년의 배를 그때 딱 그런 말에서 배 아니 배리자반 뭐라는 소리들이 배 할로는 도고게 일에 견제 큐는 자서 내와지 아니 지금 미망고 쉬우지 뒤되었다 동계 친구들 잡다 다시는 미망고 뒤로 근데 뒤볼 때는 바발람 주반 아까 가리나 선은 고랑 뭐시가 고랑 땡인지 돌대디 땡인지 돌은 고정 안에 구버체이나 양지 마구버체는 토참바이나스 근데 땡인지 돈 따르자마는 고정 마구버체는 토참바된 거 하고는 아니 고랑 줄이된 아니 차 얘기 이 랑징이 주도질 되는 주도들이 많다 아니 네가 뭐야 고랑야 슈 아니 슈네 아니 고랑 가르쳐서는 당에 뭐만 나왔으면 장샤에게 특지지게 된다지 이 제대로 나왔으면 시기 있어 전단 데리지 고랑에게 내다보자는 최송을 해서 The next morning, Pantaka
went out for his alms, and then after gathering alms, went to the place where he was to give the teaching on the Dharma, and found that there was a ludicrously high throne and that there was no way to climb it, and then observed that there were many in the audience, because Shravasti was a large city and many had come, and he wondered to himself, is this meant to disrespect me or not? And as he had achieved samadhi and clairvoyance, he was able to perceive that the motive was disrespectful. And so he magically reached his hand to the throne, and with the force of a trunk of an elephant was able to pull it down so that he could climb up. And he mounted the throne, and then he began to teach, and he prefaced his teaching saying, a verse that I dwelled upon for 3 months and then realized I will, over 3 months' time, in the course of 3 months, explain to you. And he began to teach. 그 최송보다 때는 기후 망보 가시 자주는 고만 통일 중요를 가시 아니 주주 치용 첸모 어디를 대부시 또 간다 기후 티니 하다 빼지는 시에를 티니지가 아니 람 길에 끼어왔는데 중요를 해서는 teaching the Dharma, many in the audience, the tradition tells, achieved arhatship. Many achieved the state of stream winner or stream enterer, of once returner and non-returner. It is said that through the teaching of the Dharma by Pantaka, some 20,000 achieved realization of the path. 딱 되네. 가르쳐서는 장소에 치료 무디고 쪽에 아니 지금 남백이다 긴두게 아니 오마카마고 땅으로 왔다 긴두게 될거 지금 마신이 되는데 긴두를 고도 긴두를 냐 고도 긴두를 지금 말해서 배절로 카마고 땅이 열에 된조 바다 와서 아니 개롱도 나라 임바이나야 아니 그랑들이 내 똑바이에 받대 하고 하지 아니 시행라 딱 안돼 교고 이나야 아니 이제 통중 캐줄 메시아게 내 토비하다 아니 딱 결혼 맞춰라 임바이나야 아니 결혼 맞춰고 고마다 그중에 배 파발람 중 버타교 같은 아주 최시가 당수 배 마가 체들이 그거 먹어서 어디서 다 받듯이 체 아니 파발람 중승인데 간다다 좀된 내기 얘도 나네 셈 듀얼 아니 너무 초도 주거디 아니 파발람 주거디 차요 이거도 좀 내려보나 송요를 해서 놓지. Now the Tirthika, who were skeptical of Pantaka and skeptical of the whole scene of a fool being sent to instruct the Bhikshuni, as well as the Bhikshuni who had abused Pantaka and thought that he was a fool and attempted to humiliate him. Those who had these motives, those motives were purified by virtue of Pantaka's teaching, and they developed realization of the path. And those who had been abused and disrespected, gained respectability through listening to the teachings of Pantaka. Those who had abused him, that negativity of having abused him was purified. And ultimately, the Bhagavan said of Pantaka that of all my disciples, Pantaka is supreme in the pacifying of disciples to be tamed. 개치무지는 난게 여봐다 아니 제대로 제는 제외되는 차만도 아니 그게 세세도 요 차만도 아니 그 수수기 냠내 제외기 아니 그게 뷰제도 대한 달로 내 냐야 지 고바다 라브란다 되게 배고만 남에게 냠내 지도 되게 제벌서 대야 뒤들이 요 망고들이 되는 송요를 송시.
And then the Buddha Dharma spread from India to Tibet, and in Tibet, adepts, master practitioners in the tradition found the importance of cleaning the external environment, the building, the place where meditation was done, and they so valued the practice of cleaning that there's a tradition too of preserving brooms and the like that have been used by adepts of the path, and as they were tools of the practice for those adepts and a means for realization for those adepts, they're preserved in the monastery where it said this practitioner used this broom and achieved what they did thereby. 예, 다들 가서 밖에 치, 난 좀내 되게 숨게 담주기 또 대시 아니 딜라 때는 냐매 그런 게다 파벌을 준게 지도를 제베 냐면들 라지도 고반 토모들 빼라체 아니 랑게 냠 근데스 나모레스나 아니 다디나 시체는 랑게 다 만들 랑게 지도를 제야 돼 아니 지 기니 유명한 마되 버전에 거기에 다 랑게 내가 지도를 제야 돼 이번은 나모레스 이마직 그래 난 투나 아니 배치 뭐 요레스 아니 지도 뭐 이나야 저 구롱 야고체 구롱 나나 찍다 바발람 중에 남다데 일을 템베 돈을 하기 줄다 지 내가 치료 고유 담아서야 아니 수수고 다 나기 다지나 이제 셈나게 니모 그게 니모 바 지도 체도 바발람 중에 남다 빨리 제네는 랑들을 팀버지는 구농 지에는 냠내 제도나 배운지 뭐 여래서 This tale of the Bhagavan and his instruction for practice, which Chuddapantaka followed and then achieved arhatship, is an example for us, which we may apply to our own practice so that we do clean our meditation space and are neat and cleanly. If each day we can be cleanly with the motivation and through recollecting the story of the benefits of cleaning one's environment found in this tale of the Bhagavan and Chuddapantaka, by recalling this story and applying the lesson for the elimination of the mental afflictions, and with the proper intention, cleanliness becomes a constructive practice. 야, 다들 자료 선반은 바로 차야기 차마디 아니 왜 돈이 또왜 싫어 나 돈이 또왜 싫어지 이상 아니 차야기 기니 처리 랑이 쌤 유나에 왜 니모들도 이상 데리찬은 왜 거기 치 개처리 선반 거기 치기 뒤 되게 여러 때 이마이나야 디냠도 나는 랑이 되게 쌤 나게 치마도 배 냠도 차기 요거들이 위버치는 냠내 지야들이 남아서 마무 송구를 해서 So then, as you use the broom and dust, think that the broom itself, as you dust, the broom is the wisdom realizing emptiness, and all the dirt and the dust is mental affliction, afflicting the mind. And so as you sweep and as you dust, you can imagine the dust being eliminated and removed, and thereby stains to the mind being removed. 도시 하나당 하나서 되게 냠내 되게 봐봐 안중기 그런 게 제대로 제발라 때면 담아 대중도 고만토 한게 유셈 모두 담아 비실면 유메버체 아니 라무 용수 장와 내 제발 와 어디나시 말한적이 제대로 제발다 아니 지 밖에 내가 제대로 제발 냠 류기 저에 토네 내가 제대로 지기 요래 디다 냠도 셈 토네 랑이 셈 랑이 모두 봐야 되게 봐차 기니 대 치기 류기 거기 저와 체는 기니 대반나시 아니 랑이 셈 아니 돈이 또 베셔럽게 랑이 미모티 봐 참에 차바나시 이제는 차바 근데 미바체니 다 더다 도도 가르쳐 버렸으라는 제만 하나도 냠내 체는 다준도 고만 다른 수수도 되고 도비야 아니 랑이 규미야
아니 대장에게 남 조직 좀 귤을 로투야게 냠내니 단단히 하나도 지구 열에서 In short, Chuddapantaka cleaned, and through the process of cleaning, achieved arhatship. That was the process for him. Cleaning was the very process that ripened his continuum, pacified his mind, and allowed for full realization of the aspects of the path. So as we too cleaning, dusting is the motion, the physical motion, but the motion too is conjoined with the thought that dust is actually dust, and that which defiles is actually the mental afflictions and latencies, karmic latencies in the mind. And just as dust in the external environment may be dusted away, similarly, the mental afflictions may be removed. And so with this idea in mind, in short, one may practice, and then our own result, our own future result of arhatship and full ripening of our minds and the complete realization of all aspects of the path has in the practice its very cause. 지류 계달 지류 잠바양 아니 디 바발람 주기 다지 카드 치야나시 뒤방 트마방 데카네라 아니 셈네 디 미바체 어딘데 냠네 지기나 아니 펜도 첨부 요레스 아니 냠네 제야 그냥 아니 네 수수고 삼삼 되자 차비 미바체 삼삼 시단 차비 미바체 삼삼 티무 차비 미바체 아니 단단하도 람림 다다 신이 계속 카드 이나 아니 가르쳐 보시나 신이라 마테베 대바죠와 신이는 대버리 장고로 신이는 마대버리 다 차와 제가 아니 디나지 책 잘은 냠내 제 요래서 그러지. Then as we clean, a process that will lead to our own achievement of arhatship, as we clean, if we, just as Chunda Pantaka did, recite the verse, abandon dirt, abandon stains, and imagine that in our minds, the mental afflictions through the practice of dusting and sweeping are being eliminated, then we too, as he did, may begin to apply the verse to include the mental affliction of attachment, the mental affliction of aversion, the mental affliction of ignorance, all of which are likened to dust, which we sweep away. And if we were to apply this very practice to the great treatise on the stages of the path to enlightenment and the section we are looking at now, the proper way to rely upon the spiritual mentor, it is absence of faith, a lack of faith in the spiritual mentor that is the defilement that we may in our practice sweep away. 류마 대화다 아니 지야 로케바도 데데카도 수수 쳔모토고 예나야 미 지주선도 가오고메 아니 디디 차도 수수 쳔마 다게 선데 미바 제바이나 아니 라마 네 간달파게 개와도 더베요 예송. And if we are old or in pain, and this prevents us from ourselves cleaning as we otherwise would, then we may rejoice in the cleanliness of others and recognize that the cleanliness of others is purifying their mental affliction. 투지다 단다디 지도를 제약거디 다데 디는 예버디 구순투기 땐잠 봤다 말하는 구순투기 땐잠 봤어도 장기 튠 대산 나와 아니 사게다 전주선 봐 아니 지 단기 라마로서 봤다 땐잠 단볼 테스 선모당나는 개침부 여러에 손으로지. So with that, we conclude the first preparatory rite and move to the second now, obtaining offerings honestly and arranging them, or rather, arranging the symbols of enlightened body, speech, and mind still within the first preparatory rite. 기르샤 개체슈리 찍으라 니네 산게 니네 이담 니네 라마 이담 산게 아니 장선 바오칸 주요 소마스 오토 버릴로 데레고레 소노시
就是记了你说是给我信息是？라마 수수부터 되게 라마디 샤워나 니네 마바제는 라마 산제 창선 아니 또 주종 수마스 어디에 거래서 Regarding the proper arrangement of representations of the Buddha's body, speech, and mind, in the centerpiece must be the Guru, and flanking the Guru, the Buddha, and flanking the Buddha, Bodhisattvas, and flanking the Bodhisattvas, Dakinis and Daka, and flanking these, the protectors. And there is this order to the arrangement. 지난 수수 거기에 간다 땡 구순도 된 가리에 와 있는 땡 구순도 된 디다가 아주 수수가 삼로 돈에 잘라 되제다 죽이 되시지 요 말했어 이제나 아니 군조 질러 죽는데 요 말했어 깔아가고 싶다 요랬어 콜 땡이랑 뭐네 유잘라 삼로 마다지 수수를 때 땡이 삼로 당당에 이제 자체가 제고를 해서 Representations of the Buddha's body, speech, and mind, whatever they are, when we perceive them, consider them, we mustn't consider them as mere objects or forms of wealth. If we do so, it's very difficult, not impossible, for blessings to be conferred by them. It is proper to perceive them as a basis for association, a basis of representation of the Buddha's own body, speech, and mind. 아니 아주 꾸는나 가리었으나 잘라 비실에서라서 죽 뒤실 거살 대지도 아니 산지에 콜라 야니 체베니 바요데 아니 간다 수술라 산지 꾸지베 표현도 도구 말에 잘라 그래난 뭐도 뒤매베인데 아니 그 수술라 손놈 토베 시작할 용화요 해서 When we misperceive the representations of Buddha's body, speech, and mind, because we perceive them by the worth of the material, something gold imagined to be more valuable, a silver representation of the Buddha slightly less, a copper representation less, a clay representation less, a stone even less. When that determines our appreciation of the representation of the Buddha's body, speech, and mind, then the intention, the motive in the encounter with the representation has become debased and thoroughly materialistic. And when it is, there's no benefit that comes from that. The merit of the encounter by virtue of the material, by viewing it materialistically, has debased it. 가시 인보 개체어죠. 가시 싸워 개체어죠. 근데 삼단 공부 제바이나 아니 먼저 산지 꾸다 된줄아니 양잘라 두시 삼로 랩차로 랩차도야 디디기요 말스 세상 콜라 땡기 뭐찬 따오로 막 유기 잘라서는 따지요 말해서 And some prefer new statues, new representations to old, whereas others prefer old statues, old representations, imagining old representations, old statues to be more valuable. In either case, the motive has become materialistic and debased, as it is. These representations have become mere objects, and that's not good at all. The representation should be encountered as a representation of the Buddha. 딱 가시양 꾸랑게 때는 수수 강변한 꾸러지 왜나 아니 가시 땅에 님은 딱와 제디 타콜라스 개미도 제 직발에 삼바도다 아니 직다 수수기 양양 맞제 제다 데데 제바이나
아니 수술 손은 야 폐야도 연구 말했어. 제가 꾸지도 수술 가도 제투도 제거다. 제 아니 즉 수술 굴롱부터는 즉 땅아 따바 제 차이세로다. 나중에 따바 제수 삼아들이 굴롱이나 아니 굴롱되게 원체네. 아니 산지 구제배 표현도 나는 도구 말했어. 제가 본 수술이 배 전화 배 양은 양도 꾸지도 제 아니 제 아니라는 거는 게 And others, if they have representations of the Buddha in their home, just become complacent and indifferent to them, thinking each day I see this Buddha, it's the same as ever, and we fail to appreciate the Buddha. And when we fail to appreciate the Buddha, then the merit for an actual encounter with the Buddha declines rather than increases. When we think to ourselves, this is the same as every day, an ordinary thing in my home, then one doesn't accumulate the basis for an encounter actually. One doesn't enjoy the benefits of a true encounter with the Buddha. But instead, if one imagines visiting the Buddha again and again each day and makes prayers to the Buddha in this way, then it is very meritorious. 아니 가르는 산제 꾸데라 꾸술라 아니 산제 꾸술라라기 셈비 콘로사니 에 산제 꾸제바 있나야 아니 꾸제바 있나야 산게 셈 추바다 아니 제 콘로다 내 온도 전에 산제 꾸제바 있나야 아니 산제 망고 제베 손놈들이 여러 송요래 송 그래서 대시공원 시기 집어는 지금을 집에 산지 구제벌을 때는 샘프가 지금 되고 있나요? 아니 산지 지와 자동들의 통합 편의들이 더 열려서 In the Shastra, particularly the White Lotus Sutra, is found this account of the benefits of encountering representations of the Buddha's body, speech, and mind. If one looks at the Sugata's form on a wall, even while in an angry frame of mind, one will eventually come to see 10 million Buddhas. 산지의 꿈을 제발 수고 제발 편히 채워 이거 손지기 송문보다 열에 송었어. And it is said too that encounters with the representations of the Buddha are more beneficial even than an encounter with the actual Buddha in the flesh. 아직 땀주디 콩다 롱도 산지 전대 되겠다. 송을 가르나 단단한도 산지 전대 되게 초송이 여러 셰리보다 목에 분이 셰리 부디 아니 산지에 로마게 초도 주바다. 아니 산지 전대 되다 가두이는 제메도 전에 배 냠도 가두이는 배 전대 냠도 슈투에 여바디 아니 이 고랑이 600지 사요레스나 아니 고랑이 개봉오마 찍라 아니 고랑 가리 산지 꾸든지 찍벌 되게 요 찍라 아니 고랑이 고랑 뒤도 뭐 그리 깨war네야스나 미장지 요불이 깨war네더라고 요불이 깨war네 얘는 거의 아마 미장지 찍을 잘라 깨가 두고 나도 잡아서 두고 되나시 뭐 되게도 아니 잘지 고랑들이 더도 나가라 아니 보다 치우자 아니 나가는 거지 나가는데 지금 시기까지 나면 고랑 대면서 좀 대리었다 그래서 좀 대리되는 고랑이 한국도 티르디 아니 한국도 티르 잼 대리자만 고랑이 한국 티잼에 지도라 아니 고랑이 수마빠라 수마 세워지 빠라 수마 빠져서 많이 찍어서 뭐요 통 찍어서 뭐들 또 고랑이 아직 이 데스 미상고 데데 빠리아고 남미디 가두이는 야양 더 두야 요나 삼 고랑 세마나 되지 체 아니 거기 데데 주나사면 세바 딜라 때네
아니 권한 디디 sembatela 때네 아니 권한 상계 지대를 주는 고지 조를 깨야다 아니 상계 점도 가도 있는데 냠도 전 슈트에 여바디 어 규텔을 때는 중요해요 비디오 되어 해서 Now, what sorts of scriptural support do we find for this? Of the Buddha's attendants, Madhyayana and Shariputra were known as the best of all, particularly Shariputra, who always accompanied the Buddha, the Bhagavan, wherever the Bhagavan went. And this fortune for Shariputra to always accompany the Bhagavan was a result of an encounter in his past, the past of Shariputra, in which in a former life Shariputra had been a servant, born a servant to a family, and he ran messages for that family like a mailman. And one evening, late at night, he grew tired, and to rest, he entered the ruins of a vihara and began to repair his shoe there, and lit a lamp so that he could do so. And then he found by the light of the lamp that on the wall there was a mural of an imposing and handsome figure, and he was impressed by it and thought, in the future, may I meet this personage. And then it came to pass that when the Buddha visited the world, Shariputra became his close attendant and never left his side, and was an attendant to the Buddha, the Bhagavan, at all times. 진짜 세상 알아서 탄다. 산지 꾸지도 좀 봐. 아니 가시 산지 꾸지도 가시 산지 꾸도 가시 세리 꾸지 그 꾸로 제기도 규만도다. 유 남배토는 제기도 와서 하나도 지도. 딱 하나도 제만 내가 지금 간다 지금 밖에 땡이지도 곰 시내도 톱채나 아니 밖에 산지 꾸지도 수수 시내도 있고 당고톱도 시내기 땡이지 톱도 그 당고지도 가르 제기를 했으나 아니 상기 꾸러도 단단한데 제원하지 제기를 했으나 제기만 하고서 땡이지 당고톱도 아니 상기 꾸모 제원 꾸모 제원 나신 제야요라고 땡이지 당고톱도 근데 sembat에 땡이지 슈처처처처처처니 아니 사당고톱으로 와 파바톱으로 바람 사당고톱도 아니 가르쳐 오르나 롱구지 롱구 산지 롱구 산지 구다 당고 산지 롱구 산지 롱구 제토 그래서 다 디네스도 제만 다 남토고 버려 전에 아니 추구토스나 아니 다 산지 구배 산지 제원 나시제 어디데 용화 여러 세상 하나 좀 셈 나기 티백이 봐야 되게 봐봐 세르도 아니 산지 구제네 산지 제도를 아니 수수 가르 제 간대지 통화이나 통화들의 연대만을 교연 통화내가 용화디 란 간단 마통의 셈이 티백 봐야 까대요 란 셈이 티만 봐야 다기도 아니 그 구드줘야 돼 자체를 줘야 돼 어디데 개발 여러 손으로 Ordinarily, when we meet with representations of the Buddha, the copper one or silver one, or ostensibly this ordinary object, we have an obscure encounter with the Buddha. But when we achieve a level of samadhi through shamatha, that will transform the encounter, so that when we encounter a representation of the Buddha, it isn't the same as an ordinary meeting. It is instead felt to be a real encounter. And then the intensity or the power of samadhi, as it increases, and one eventually achieves and mounts the first bodhisattva bhumi and becomes an arya, then one meets with a representation, but actually encounters the sambhoga kaya of the Buddha. And then later, as samadhi and progresses, and one traverses the bodhisattva bhumis, ultimately achieving the dharmakaya, then with an encounter with a representation, one meets the dharmakaya face to face, and one meets the Buddha face to face, all obscurations removed, the obscurations to the mind being the only cause for an ordinary perception of what is the Buddha.
with the obscurations removed, one only sees the true good qualities of the Buddha. So the stains in the mind are the cause for perception of fault and ordinariness, and the absence of stains comes to be a direct encounter. The better that's not the use the kungo the legitimate tradition among us. The better sure enough better Penang around to 자동차 보고가도 값디나나 추 강의 루비 아니 바게 추 강의 루비잖아 추 강디 아니 이다가 녀와서 돈을 아니 녀와 돈을 쳐주고만 동거라서 고추 매고 녀와기 나는 그랑 쳐주고만 동거래 이다 돈을 차다나 보박한 동거래 미기 돈을 추 보박한 동거래 사기 돈도 뒤지 법어가 통과하고만 뒤지 법어가 통과를 안 통화 있나야 사기 돈도 뒤지 법어가 통과를 미 돈도 뒤지 법어가 통과를 이다 돈도 차나 법어가 통과도 왔어 이제 통해야 돼 아니 그 출발을 했으면 출발 말에 한 레이온 그다라 요구여와 뒷난신 만한 셈디 장이 상상상도 아니 사기 고다들 유대도 가르 통도된 법에 아니 통야 상상도 그러고 어디나시 요레스 안지단 서로 이게뭐 안 지나자마 샤와니 다들인데 샤 저들은 저오송이. Now, one last example, and I'll keep it short because if I don't, then we won't have enough time. So to make this example short, if you have a cup of water and you set a cup of water out for you as a human being encountering that cup of water, it's water. For the other beings, for a hell being, as they encounter that cup of water, it is filled with blood and pus. A preta being, or rather, the hell being finds a cup full of molten iron. The preta sees a cup filled with blood and pus. The human being, you see water, and the devas find amrita in the cup. Each individual of these class of beings perceives the cup differently. The deva perceives amrita, the human, water, the preta, blood and pus, the hell being, molten iron. These are the perceptions of those individuals. They're not misperceptions. They are perceptions conditioned by their karmic obscurations. The karmic obscurations for all are gradually purified. With the gradual purification and removal of karmic obscurations, the qualities of the perceived object in their fulsome beauty and in good qualities is encountered. So we'll stop here for today, and we may go into a question and answer. Yeah. Geshe is teaching section 5, right? The meditation section. What about section 4? Relying on a teacher. Is there any reason he's skipping that? 아니 고분이 디 저출도 말아. 담보디 오늘 권만 서비스셔도 아니 디 봐봐서 뭐래 진짜지. 아니 거기 됐대. 아야. 최군주 맞지. 제가 저와 당한 거지 최저. 저원이 최원이 시시다 주 담보문이 너무 진짜 내려와서 진짜. 나 어디를 있는데 거기 뒤에 가르치는 개회 가르치는 개회 신인 텐수디 지금도 나와서 네 계시라기 가르치는 개회 신인 텐수디 가르치는 지금도 가르치는 지금에 계시라 말이다 거기 가르쳐서는 이 개회 신인 텐수디 계시기 지금도 가르치는 말하는 되는 많이 모르다.
是的。 나는 어떤 거는 계획신이 된주디 튠的튠선미체 튠나라 저의 주루시 아니 저의 주루시에서는 무엇이 아니 신이 된주 거만한 내가 So it's not that we're not teaching or rather I'm not providing the instruction in how to properly rely upon the spiritual mentor. It's that we're taking the framework of the formal meditation session and the period between formal meditation sessions, and then within the formal meditation session, the opening session of preparatory rites, and looking at the preparatory rites. After we move through that, we will begin we will continue through the proper way to rely upon the spiritual mentor. It's another order, but it is part of this section. Last week I asked about Mukti Marga, and he said this week you might explain. 남조람 기된다. 남조람 여러. 된다 카레데. 텔라 남조람 톱네. 남들람스 넘버 2 람스리 다 니모디 배 자원에 빵 어서 자원에 빵 고야 니모디 깨야 매베게 콜 대화도 톱로 고된 톱로 그래서 콜 남들람스 넘버 2 람스 배 다보신 자원에 들어봤어요. 양주의 니모디 깨야 매베 차. The Vimukti Marga, or the path of release, involves the complete and thoroughgoing abandonment of mental afflictions, such that they never return again. It is nirodha, it is cessation, and the contentment or the satisfaction of nirodha. Vimukti Marga, the V is thorough, complete. It is the path of complete release from the mental afflictions. 니모 빵나들 내가 빵봐. 아니 발라 얘기 좀 빵봐. 아니 자원에 빵봐. 어디에 빵나나 보여래서. In the abandonment of mental afflictions, there are gradations of the level of that abandonment. It may be a mere temporary abandonment of the mental afflictions, or an abandonment of the mental afflictions and their latencies, or the thorough and complete abandonment of mental afflictions. There are many gradations of that abandonment. Thank you, Vishima. So I realized that in the time of the Buddha, it was a different era and things were seen differently. So we've heard lots of stories about different people, and then you also talked about the father practice and the mother practice, right? If I'm saying it wrong. And then also we talked about how you talked about how Buddha, when teaching, he didn't see, or he didn't teach by seeing caste or class or religion or any differences of gender, etc. So I want to know, I would like to know and ask where or why are there no female teachers historically, but we do hear about the Dakini and the Dakini and the Taras, and also if there's any stories about women who were enlightened by learning through the Buddha, and if we will hear any of those later on. Oh yeah, 아니 다적 domba 직진 주현드 주현에 다적 dombi 미멘라와 아니 예와 마시네 아니 가르사 보였는데 뭐였는데 아니 예와 마시네 아니 미망가 제버래 아니 디 조자 된소 아니 출로 리수 마체바 아니 두스체네
아니 미망 참말라 아니 쉬쉬버려. 음. 다 어서 뒤지. 아니 가르치네 디 어서 가르치네 아니 자좀배 고방 토킹 부모 부메 기콜라 로유 이제 공부래 가르치네. 아니 맞아 아니 간로마나 아니 드라마 센덴즈 거녀요. 이나야한테 부메 기 로유 자좀배 고방 토킹 이 로유 된데 쉐르 고만요. 네, 디 상게 다쳤던 베기 네 최체네 네 자좀바 토킹이 부메된데 여기로 와. 어디래? 똑같이요. 다시 때문에 그 당부 최송도 아니 고랑이다 최송단에 가서는 뒤제기 감도 못 받아 아니 데들단 최송도 해서만 어쨌든 뭐 타로 개발인데 좀 최송도 해서 아니 당부 최송도 절대 맛이 송화를 때 맛이 아니 난 이행 소 되jadi 아 항상 최송에 빨리 개도 송화를 아니 이행 되jadi양 아니 뭐 뛰고 항상 따지네 이거도 홀로 바바송에서 되jadi 공부는 뭐 시도 되죠 공부는 뭐래 송해된 산스크립트로 송해 아니 니니데 먼저 기버치 못다 아니 자주 먹고 와서 들어와 되게 지리는 너무 최송난 것 같아 나중에 최송들 잡아도 보다 보면 요는 송세대 되가나요 지금 같이 다스바디네 아니 딸 위규 돌아야 아니 보고 이게 마고도 부모 이게 마고면 독세스도와 다디 삼주 망보래 저 찍네 디디로 유티니 망체지 여기 신이 여기 티니 망자지 아니 보고 돌아 중앙인데 이세기로 와 찍지 이나 보면 돌아 가정별로 여기 더버 여기 매바다 아니 준비되게 무슨 어디 내 말에 망고요 어떤 다른 뭐 파모서 하나도 육내 대도 어디 좀 여기요 아니 다른 뭐 무대 꾸는 주다 되게 여기 망고요라고 아니 내 스스로에 빼서 망서 놓더나 아니 동으로 왔어 아니 그래서 도대체 제가 이유만 두면은 그러면 지지만도 빠르면은 제가 뭐 동말 와 그러면 치고 빠르게나 아니 동아에 유저들이 해서 뭐지 내가 Now, as the Buddha Shakyamuni began to teach, he taught in such a way that his lesson and message suited the listener, suited various temperaments and characters. And the Buddha Shakyamuni began teaching the four truths of the noble ones in the first turning of the wheel of Dharma. And the language he employed was Pali, and the listeners, the audience, were those of lowest intelligence compared to those who would be the audience during the middle turning of the wheel, which the Buddha used Sanskrit to convey, and the listeners, the majority of whom were Mahayanists, were of the keenest intelligence. Now, during these turnings of the wheel, the audience was male and female, and it made no difference. Men and women listened. Historically, when it appears as though there are fewer stories of women achieving arhatship, there are various opinions regarding whether that was the case or not. It's likely possible that circumstances made for the majority of listeners being female and often rather male, and teachers too tending to be male. That's possible for historical reasons. However, it certainly isn't the case that
arhatship was limited to men. There are many stories of female arhats, Bhikshuni Shri, the practitioner who is the base, whose practice forms the basis of our fasting, our Mahayana fasting practice, was a woman. And as one reads, one will find countless stories of women who achieve arhatship. It's really only an exposure and familiarity with the number of women who achieve arhatship is only limited by one's reading. The more one reads, the more one will find that there are countless instances of women too achieving arhatship. My question is just what exactly is Amrita? We were just talking about it, and the reason is because it comes up in practices like I've read offering water bowls to visualize those as Amrita and things like that, and I also I really wonder because there are tantric practices where you're visualizing they say light and nectar coming from syllables maybe or something like that, and just wondering is that supposed to be the same substance? Just kind of my question relates to that. Ni chiwati ani tutsi kolla ne nasu nyamlen chetu de kursan yönshap yorwa ni yönshap yarkudu yönshap di tutsi yimbe meba ni chegobe ani menga dendro yorwa ani jezam ani dimaze sanga ki chokor de la ya ani susugi la dunke dunke du komdu de ani susugi ani nesumne ani tutsi di marba be mebache goya yang yorwa jezani tutsi di la tonan la tutsi sekwa tonwa di na ani susu lamegi nesumne marba be tutsi di ani zedi chikpa chikyan rebe nge chiwati zegi kolara ni tutsi seri di digi kechue garare tutsi di garare tutsi seri ma pesan tutsi seri tu tsesin ananzola ta never chevegi pena manzugi 다들 이제 뒤에 수술 차지는 수술 우주는 얘기 자치셔도 수술 소도 왔어. 일단 소도 교벌 제약이 제도 제가 아니 디지스 가다고 거기 제디 그 초들 주고 그래야 누가지라 디지스를 하자. 제디 그 초들 주고 배낭도 치워면 체 디지스나 맞을 치워디 맞을 동네 치셔로 와 지기 열와 어디 봐 점을 지내기 제대나 아니 뒤지스지라고도 대나시 아니 말아도 그나다 뒤지스란 뒤지를 망보여다 뒤지를 망보여다 단단하도 대신 망치지 그러나 책 뒤지들라 아니 뒤지스 대신 망설레거든 로종 있는다 거기 있는 뒤지 망설레온도 다가도 뒤지세디 수술 자약 수술 땡인지 이유나 아니 뒤지 뭐 그래야 탑 방법이 땡이지 수술 땡이지 뭐 땡이지는 제 가리는 땡이 뒤지를 유튜브를 했어. 다만 나도 땡이지 매조적이 수술 매배도는 뒤지 매야. 나 이거도 디 다들 보고는 그 남시적 대저 어제 반다 수술이 냠내니 근데 봐 제만 냠내 야고 차이 줄을 줘야 된다는 장애 저와 어디 쳐야 돼 계속 뭐래서 뭐지. 그래서 nectar or amrita is really viewed as power or potential, and when we imagine it in the context of an ordinary human life, the human life is valuable to us by virtue of
a life force that animates us. And there's a protection, or there's an endeavor to protect that life force, preserve the life force. And the substance, the best substance for transforming substances into protection and nourishment for life force is one meaning of amrita or nectar. And though there are many forms of nectar, the nectar of deathlessness, the amrita of deathlessness, which is amrita, describes the overcoming of our greatest fear, which is death. So nectar is, amrita is the overcoming of death. Now there are many kinds of amrita. Most often when we are applying the idea in practice, for instance, in mind training, it's that potential and protection of life. And when one has achieved samadhi, by the power of samadhi, the samadhi transforms substances to amrita. Until we achieve samadhi, we make do with a visualization of the substance as amrita. And just as Pantaka visualized before he visualized and used his power of mind to transform before he achieved samadhi, we do the same with the expectation that doing so will then become the cause for realization in our practice. My question is about, we were talking about, I'm just finding my note. Conjoining the motion of cleaning with the thought. And if I understood it correctly, you were saying, I heard two things. One was to just work with the same mantra that Tripapantaka worked with, the abandoned dirt, abandoned stains. Then I also heard to line it up with what we're currently studying, if I understood correctly, like right now, lack of faith in the spiritual mentor, that that's what we're sweeping away. And then I think what I wanted to know is it best to work for a long, so we're studying many different things, right, in different classes, or is it good to do like one day, one practice, that you're thinking of what you're sweeping away in relationship to what you're studying that day, or is it better to work for a long time with one particular mantra, or associating the dirt with one specific stain that you are seeking to remove from yourself? Du bang, tima bang, and a dingin, and check yayati. So the new bang tablam chick, Geshiki, Sungswa, and a Mandrawa, the Garisa, check yapta, Mandrawa, Ra, Nigo song, chick, and it summons do the Garisa, Timapang, Garisa, the Dubang, Timapang, young do any dingin, and a chick. Then a shinda, and a Susu give and the table maybe never di and the panya gichedu, Dela Mekne and the Samazon Zogin and the Susu and the give and the table Kero chegin and the Chedan Shinda Chik goes on. Mendrawani. Jezani my bayana, my Georgia and the Mendra Mambo John there. And the tablam yakshu garide, the new ring pola, new ring pola, and the dupang, timapang, and the deep dungin, Nima chick ni sunshi, new ring po, mangne, Yamandi chena, yagarbe, Yamina, Sosugi, Kare, the Lima de la Sosugi, Kare, and the Lobjon che depa de shirshane.
아니 데라 맥네 디 사무즈단디 치나 야르베 디 코소방 그래서 일단 냠내 당보 집에서는 근데 일단 냠내 당시 지향 시기 열에서 내 당보 가서 내 당보하게 당보 셈나는 공단과 냠내 지단과 제주 계시기 열에서 양 수수기 냠내 제 토벌다보다 아니 냠내 망보 시기 여바이나 아니 거는 직 맞이거든요. 보면 수수기 냠내 그런 내가 채워 냠내 채 망보여 봤어. 세상 그 그런 냠내 채도는 내 채 열에서 하고 내 당보 그냥 지금 내 집에 있는 펜도 여가 있는 그 조듯이 저기 열었어. 직세라마. 냐면 수수가 그래 수수 냐면 내는 캐버. 배는 산중생 냐면이 동이 냐면 수수 밖에 냐면이 돌아지 고마워 송사이나 아니 꼭 그래 대는 뒤쳐버 해서. Really, this practice of repetition for long periods, as it's described here in the first case for Shuddha Pantaka, is a method for the beginner just getting underway in their spiritual practice. As one through exposure to the Buddha Dharma develops more advanced practices, and there's a variety of practices one knows of and engages in, then that person with that exposure will have what's necessary to identify what's most critical in their practice, and adjust and apply this to their critical practices, which are likely to be meditations on emptiness and bodhicitta. And so knowing what's critical, adjusting one's practice to conform with that, or adjusting in alignment with that, is what an advanced person will do. But for the beginner, sustained simple repetition is described. Yeah, I'm not So I really started with cleaning a lot, and I did that for like a year and a half in an ashram, and it was really easy to do it for all the public places, but I didn't do it so much in my own personal space. But I really enjoyed and threw myself into the public place, and now that I'm being home and cleaning my own place, like I see where I want to do it, but I don't want to do it because I don't make time for it. But I see the benefit of it, and because I experienced it so much before. So how can I make this a spirit? How can I make cleaning myself a spiritual practice? Oh yeah, 당고 나 tukla 그래서 아니 힌지 주도 tukla kan 찍라 아니 로 찍단 찍으려나 사무소에 냠는 디체바예 아니 디 미망이 들었어대 라 미망 들었어 들었어 된서 아니 사무소에 가보치기요 가보셔서 아니 이내 디 소속이 돼서 계획이 됐으디 사무소 저 년초마서 아니 단도 봐도 아니 미망이 들어서 된전 잠아서 저거에 편유 아니 띠 통통으로 얘네 소식이 됐으디 아니 잠아서는 저기면도 제가 아니 잠아서 아니 저거에게 좋아 아니 깨야라 가르쳐 일단 단다 지단도 저 잠아서 세 개제 말로 단다는 저 조회기 냠내 제와 조회기 냠내 지도 잠바 아니면 또 가르쳐 보시나 수주 강배 나와 아니 상계도 자주 셈바도 대디 쉬어야 치도라 아니 만도 다 수주 근데 잠마 거레스 대시 제도 디와 이래 이내다 가다 다 오늘 딱게자만 냠내는 아마 밤 쉬어봐이나 다 강과 써야지 또 손놈 사야다 손놈 위에버지 지시 계획이래 이내 냠내 디 수수 셈나 수키니 셈나 삼아 써야지 빼기 치더라
아니면 그게 고유 장소로 스페디샤 아니 단다 동도 셈 장소로 그 시기 요데스 양냉이 더 시리 이마이나다 고유 장소 돼서 내가 장마 유나야 수수로 저대는 거리는 편마다 요래 데이터는 아니 굴롱다 수야고 주나 거기에 대한 양면은 실로 강과 장소에 대한 양면 제들이 구성을 땅 제외나 아니 수술 좋아해야 뱅기를 와서 근데 시작이 So it's not necessarily a discussion we're having about cleanliness or lack of cleanliness, so much so as a preparatory rite or a preparatory practice. And the preparatory practice gains its significance as we recognize that what occurs in this preparatory practice is we prepare the way for a visit by Buddhas and Bodhisattvas. They're invited and then they visit the space, and one will be inclined to make that a pleasant visit for them. And that's a cause for an interest in preparing and cleaning. And when we discuss it in terms of the merit or demerit of cleanliness and the like, the value really is in carrying the spirit of cleanliness into the mind and making cleanliness a mental practice. And so when the mental practice of cleanliness is absorbed and comprehended and it's used as a means for a mental development, then just add to that also the practical benefits of cleanliness in one's space, that it's comfortable and good for you. And then too, that it is harnessed metaphorically so that one begins to address the stains to the mind. So we'll stop here and recite our prayers now, and then there's food. And as we recite these prayers, we may do so with the end in mind that all with physical pain and emotional pain and all calamities that are experienced, may they be pacified and overcome. From my two collections, vast the space that I've amassed, from working with effort at this practice for a great length of time, may I become the chief leading Buddha for all those whose minds like the mind are blinded by ignorance. Even if I cannot reach this state, may I be held in your loving compassion for all my lives.
May I find the best of the paths of the complete teachings, and may I please all the Buddhas by practice. Using skillful means drawn by the strong force of compassion, may I clear the darkness from the minds of all beings, with the points of the path as I have discerned them. May I uphold Buddha's teachings for a very long time, with my heart going out with great compassion, and whatever direction the most precious teachings, may it spread at once to the mind. May I offer this treasure of happiness to all sentient beings. May the minds of those who wish for liberation be granted bounteous peace, and the Buddha's disease be nourished for a long time by following the complete graduated path of enlightenment and the wondrous virtuous conduct of the Buddhas and their subjects. May all human and non-human beings live in diversity and make things conducive for practicing the excellent paths, never departed in any of their lives from the purest path praised by the Buddhas. Whenever someone makes effort to act in accordance with the tenfold Mahayana virtuous practices, may he always be assisted by the mighty ones, and may oceans of prosperity spread everywhere. Inye sabe yewati inano tuna Keva jesu losan brahma yi tembe nimbo lembo senje Kale rave kore shinkande pendan lewa mando kwe Chere sewa tenze jaso yi shape sinte badu tengyo ji Jabe bawo jita Chenmo na gunju sambo teyang deshi Tela kunje jesu balu shi Jewa gita kamje ratu Lusun shebe jawa kamje je Mowa rama chodu ma Daje jewe sawa deku kya Sambo chuche ratu mo Tanjo senjo rembo she Maje bana tingyo Jewa nyamba 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 Kone kondu I dedicate whatever virtues I have ever collected for the benefit of the teachings and of sentient beings, and in particular for the essential teachings of the Venerable Losang Chakra to shine forever. When the land encircled by snowy mountains, you are the source of all happiness and good. All powerful Shinras and Gyatso, please remain until cyclic existence is ended. Just as the brave Manjushri and Samandabhadra do realize things as they are, also I dedicate all these merits in the best way, that I may follow their perfect example. I dedicate all these roots of virtue, with the dedication praised as the best, by the victorious Daskamanas of the 3 times, so that I might perform the noble Bodhisattva deeds. May the supreme jewel Bodhicitta that has not arisen rise and grow, and may that which has arisen not diminish, but increase more and more. Generous people have brought some food and it's outside, and so we may all enjoy it together and relax and talk as we do. Yeah. Chenmo